باش بینەرانی ئازیز وەک هەموو جارێک لە بەرنامەی ڕوانگەی پەروەردەیی هەڵدەدەین کە بابەتێک بخینە سەر ئەو مێزە بۆ گەنگەشەکردن بۆ ئەوەی مامۆستایان و قوتابیان و دایک و باوکان زیاتر سوود لە بابەتە پەروەردەییەکان وەربگرن. بە ئەمڕۆ هەوڵماندا کە میوانێک لێرە ئامادە بکەین کە شارەزایە لە کاری دەستی و دیزاین و دروستکردنی دیاری بە کاغەز. بێگومان ئەم جۆرە دەتوانم بڵێم کارە زۆر سوودی دەبێت بۆ مامۆستایان وەروە بۆ قوتابیان. ئێمە لە قوتابخانەکانی کوردستان ئەو بابەتەمان بەلاوە نایە و زیاتر قوتابی فێری دەرەخکردن و ئەزبەرکردنی بابەتەکان دەکەین، کەمتر فێرە کاری دەستی و هونەری دەکەین. بۆیە هەوڵماندا ئەمڕۆ سەنی باروت کە شارەزایە لە بواری کاری دەستی و دیزاینی یاریەکان بە کاغەز میوانداری بکەین. Mr. Sunny Barut, welcome to our program. Yes, thank you. Can you introduce yourself? Yes, sir, my name is Sunny Barut. I'm coming from India. We are 5% coming from India, and we thank you for the Ministry of Education Kurdistan, and we also thank you for our Consul General of India. So we're going to show about the origami arts. So this is a normal papers. This is a normal papers. So you can use any kind of papers. Like Kurdistan, a lot of festival come. Children can easy to make decoration. How to make decoration? We will explain. Like use any kind of papers like this. Any kind of papers, just making roll like this, without any gum, without glue, like this, just making roll. Use any type of papers, just making roll. So now I use two papers, no outside, inside joined like this. We are first time coming visit Kurdistan, so really we like Kurdistan, very nice place, Erbil and another place. So we're going to show about our Indian origami arts. Now I make three papers like this, no outside, inside also. So normally this type of the game is called origami? Yes, Indian origami. Indian origami. Yes. Sad seri akal. Yes. Yeah, Shabden and Hebai. Right, sir. Aapke sahai. Yeah, it's a how are you? Yeah, aapke sahai. Aapka sahai. So I make now three paper. Use any cut scissor like this. Any cut scissor, take 1/2 cut like this. Like more than half cut. This side small side, this side big side. Like a big side pipe, cut like round shape cut like this. Like this. Two color paper. Like this. This is very simple step to big decoration. And the yellow papers, use any ball pen, pencils, marker pen like this. Just roll it, finger the support, two finger press like this. Corner side, just little bit cut. Cut it paper down this side. Green paper, press like this. Lot of festival come, like top one paper, just slowly open like this. Wow. So if like you keep, if you want to change the design, like you push down, like twist like this. And this is the first design. If you like, you keep 1-2 paper waste paper, cut this side. Finger the support, one finger, push down. This is beautiful like a lotus flower. Yeah, exactly. If you like, keep like this. So I already make 4 papers like this, like a Kurdistan flag. I use the Kurdistan flag colors. I already make 4 colors. Use any cut scissor, take 1/2 cut, like more than half cut, like this, and one more half cut. Cut it paper down this side and middle cut like this. Cut it paper press like this
and 2 pipe here, just take a small cut. No need number, no count, just cut it like this. Lot of festival come, Kurdistan, lot of festival come, Kurdistan National Day come. The children can easy to make decoration like this, like top one paper, like this, top one paper, just slowly open like this. So it's Kurdistan flag. Yeah. Yes, it's Kurdistan flag. So children can easy to make decoration like this. So I have this type of 25 design different. We like to visit Kurdistan school and we teach to children how to make. So use any cut scissor, take 1/2 cut like this, like more than half cut. I already used 10 papers. Cut it paper down this side, and here I have 2 pipe like this. Just take small cut. No need number, no count, just cut it like this. So basically all papers are prepared like you started. Yes. Okay. Cut it paper like this, bend like this, and see that. After you keep like 6 months, 1 year, no problem. Festival come, lot of festival come, birthday come, like top one paper, just slowly open like this. So can you take this one? And just slowly open like this. And this is beautiful like a garland design like this. So Yeah, it's for decoration. yes, for decoration. So this one is like a lot of festival come and people coming to your home. So we are welcome, Indian welcome like this. So this is in our Indian welcome. Thank you. Thank you. Yeah. So it's like this. Yes. Great. And I have 25 design, different 25 designs. So now I use one paper. I use now one paper, just making roll. Any kind of paper, just make the roll like this. So now I make one paper, the children can use more papers. Like this. Like complete roll, use any cut scissor, take 1/2 cut like this, like more than half cut, and one more half cut. Cut it paper down this side and middle cut like this. Cut it paper, press like this. Lot of festival come, like top one paper, just slowly open like this. Yeah. And this is very simple step by step. And this is like a fan. If you like, keep. If you want to change design, 2 paper, 2 side, and this is change design like this. And after that you can decoration. You can like use it for yes. decoration. You're Yes. right. So I have another one more model. I already make 3 papers. Use more papers. Children can use more paper. Use any cut scissor, take 1/2 cut like this, like more than half cut, and one more half cut like a triangle shape, like this, triangle cut. So this side is small side, this side big side, like a big side pipe cut like full cut like this. Two color paper, separate like this, and the pink color paper cut like round shape cut. Green color paper cut like leaf shape cut, like a leaf.
like this, leaf safe cut. Like a pink color paper, use any ball pen, pencil, marker pen, just roll it, finger the support, two finger press like this, corner side, just little bit cut, like this. Like top one paper, just slowly open like this. If you like, you keep. If you want to change design, like push down, like a twist, twist like this. Like one to paper waste paper, cut And this again? side. Yes, A flower. yes. Finger the support, one finger push down like this, and this is beautiful like a rose flower like this. And we are 5% Can you show coming. it to the Yes, like this. Your come. Your come. Yes, like this, make a flowers. So really we are coming from India, and we thank you for, sir. This is a small present for you today. Thank you very much. Thank you, sir. So, can I have one of the papers, please? Yes, بیرانی ئازیز ئەوەی کە کاک سەنی باروت پێشانی ئێمەیدا I can say now ئاب کەسێ های yeah, we are. Right, very good. بەڕاستی کارێکی زۆر زۆر زەحمەت نییە تەنیا ئەوەندەیە نەک تەنیا مامۆستایان دایک و باوکانیش دەتوانن ئەو کارە ئەنجام بدەن و قوتابیەکان و مناڵەکان فێر بکەن بێگومان مناڵ یا قوتابی کە شتێکی وای لەبەردەست بێ دوور دەکەوێتەوە لە سۆشەل میدیا و دوور دەکەوێتەوە لە بەکارهێنانی تەلەڤیزۆن و بەکارهێنانی ئامێرە تەکنۆلۆجیەکان کە ئەمڕۆ ڕاستی کارێکی زۆر زۆر ناخۆشی کردووە لەسەر مناڵەکان وای کردووە کە مناڵەکان دوورکەونەوە لە هەموو کارێکی دەستی وەروەها بگرە تێکەڵبوون لەگەڵ قوتابی تر و تێکەڵبوون لەگەڵ ئەندامانی ماڵەوەشی کەم کردوێتەوە تەنیا ئەو کاغەزانە لە شێوەی لاکێشەنە کاغەزی زۆر زۆر بەردەستن لە هەموو شوێنێک دەتوانێت بە شێوەی بازنەیی لە ڕێی ئەو هەر قەڵەمێک یا هەر شتێک بە شێوەیەکی لولدراو لولێکی ئەبەو شێوەیە دروست بکاتن کاتێک کە دروستی کرد ڕاستی من یەکەم جارە و کارە دەکەم بۆیە لەوانەیە بۆ من ئەستەم بێ بەڵام هەوڵ دەدەم شتێک بکەم ئیتر کاتێکە بابەتێکی وای لەبەردەست بێ دەتوانی بە واستەی مەقەس بڕین ئەنجام بدەی و کاتێک کە دەبڕی زۆر بە ئاسانی دەتوانین ئێمە هەر چ شتێکمان بوێ دروستی بکەین Open the scissor. ئۆکەی More than half cut, right. بەو شێوەیە دەتوانین لە One more half cut here, more than half cut. دامێشکەش لێرە Cutted paper down this side and full cut like this. Cut. ئۆکەی جا ئەو لولەیە بە تەواوی دەکەینە دوو پارچە And then cutted paper, press like this, two side press, and take this one like this, like this. Oh no, like this. ئۆکەی And just top one, slowly loose like this. Just take like this. Okay. One paper, just slowly open like this. Yeah, great. Very nice. کەواتە فێربوونی ئەو بابەتە ئەوەندە زەحمەت نییە Nice. دەگەڕێمەوە لای مستەر سەنی باروت بۆ ئەوەی بزانین چەند دیزاینیت کە دەتوانی بۆ ئێمە دروست بکە Mr. Sunny, can you prepare more design for us Yes, if it of is course, possible? of course. So like this, the paper, just making roll like this. A very simple step. Like this. So be careful, Yes. this you come, okay? This one, I make now one papers
and roll press, cut, give me scissors. Yeah, I'm sorry. And just take, cut like pencil design, pen or pencil design, like this, both side. And just take small cut. No need number, no count, just cut it like this. Full cut like this, round shape cut. And see that. Top one paper, just slowly open like this. And this is a wall design, like wall. Yeah, again, it's a wall design. Let's make our TV logo. Yes, I make your TV logo. Yeah, it is. Like this. Now I use one papers, just making roll like this. And need one more papers. So now I use two papers like this. So why we are using two papers for? Yeah, because the big design. If it one is- paper, the small design. If Okay. they make more papers, more big design. ئەگەر دیزاینەکە گەورە بێتن ئێمە زیاتر لە کاغەزێک بەکاردێنین بەڵام ئەگەر دیزاینەکە بچوک بێ ئەمە کاغەزێکی زیاتر بەکاردێنین تا دیزاینەکە گەورەتر بێ کاغەزی زیاتر و ڕەنجی زیاترمان پێویست دەبێتن لەگەڵ یەکتر لولیان بدەین تا بتوانین ئێمە ئەو دیزاینی کە دەمانەوێت دروستی بکەین. Like this. And then lot of festival come. One paper, just slowly open like this. And one more paper we need one more papers. So I use only one papers. You can use more papers, no problem. Just roll it like this, and one half cut like this, more than half cut, and one more half cut. Cut it paper down this side. Like top one paper, just slowly open like this. And then like this. We need a stapler. And this is your TV logo like this. So normally any type of the Yes, letter we any can type of papers like this. It is stapler, just take the stapler, and this is your TV logo like this. Thank you, Most Mr. welcome, sir. Sunny Barut. Actually, it's an amazing Thank you. handcraft art, Thank you. and I'm sure all teachers and students Yes. will have fun with Yes. this kind of the handcraft art. Thank you again for your advices and your art. بینێرانی ئازیز وەک هەموو جارێک لە زۆربەی بەرنامەکان باسی ئەوە دەکەین کە قوتابیان پێویستیان بۆی هەیە کە کاری دەستی فێر ببن و ئەنجامی بدەن. ئەوەی کە کاکسەنی باروت پێشانی ئێمەیدا و بۆ ئێمەی دروست کرد کارێکی ئەوەندە ئەستەم نییە کە ئێمە بتوانین فێری بین و بتوانین قوتابیەکانی قوتابخانەکانیش فێری ئەو بابەتانە بکەین لە ماڵەوە دیزایانی ئاوا دروست بکەن یا لە ڕۆژی ئاڵا یا لە هەر بۆ نەو ئاهەنگێک قوتابیان خۆیان پێوە مژول دەکەن و دڵیشان پێخۆش دەبێت کە بابەتێک دەبێنێت لە ناو فیستیڤالەکە پێشکەش کراوە خۆی دروستی کردو خۆی ئەنجامی داوە بێگومانەوە دەبێتە کارێکی زۆر زۆر جوان بۆ قوتابێکە وەروە دڵخۆشێکی زۆر بۆ قوتابێکە دەگەیەنێ هیوادارم مامۆستایان و قوتابیان بێبەش نەبن لەو جۆرە
کارانەی دەستی تا بەرنمەیەکی تر ئێوەی ئازیز بەخێر بەجێ بمینێن. زۆر سپاس بۆ مانەوەتان و ئامادەبوونتان لە بەرامبەر شاشەکان بۆ بینینی ئەم بەرنمەیە. زۆر زۆر سپاس. Thank you very much for you. Thank you, sir. Thank you.